Dicen que el verdadero infierno no está debajo de nosotros, sino que camina entre las sombras de las ciudades. Y en el Chicago de los años 20, es infierno tenía un nombre, Al Capone, con un cigarro entre los labios, un sombrero fino y una sonrisa que podía helar la sangre. Capone no era solo un mafioso, era un símbolo, un fantasma con cuerpo, capaz de comprar políticos, manipular juicios, ordenar asesinatos a plena luz del día y luego salía sonriendo en la prensa. Pero quien era realmente esta hombre que convirtió el crimen en espectáculo, y la violencia en negocio, como un joven inmigrante de Brooklyn, se convirtió en el gánster más temido de América. Esta es la historia completa de Al Capone. Alphonse Gabriel Capone nació en 1899 en Brooklyn, Nueva York, hijo de inmigrantes italianos. Su padre era barbero, su madre, costurera. Eran pobres, trabajadores. Y se jugaban con el famoso suegro americano. Pero en las calles de Brooklyn, el suegro no era gratis. Se pagaba con golpes, sangre y miedo. Capone, anciano negro, vio como la ley no protegía a los suyos. Vio como la corrupción mandaba. Y decidía que él no sería una víctima más. A los 14 años de la escuela, se unió a las pandillas locales. Aprendía a moverse entre cuquillos y negocios sucios. Fue guardaespaldas, contrabandista y, con el tiempo, un hombre al que todos temían. Pero fue un nombre el que cambió su vida para siempre. Johnny Torrio, un mafioso más viejo y calculador que vio en Capone no solo fuerza, sino ambición. Lo lleva a Chicago. Le abrió las puertas del crimen organizado. Y cuando Torrio fue herido en un atentado, le entregó el trono. A los 26 años, Al Capone ya era rey. Chicago era una ola prisión. Con la ley seca en marcha, el alcohol se volvió ilegal. Pero no desapareció. Solo se volvió más caro, más codiciado. Y Capone se convirtió en su distribuidor principal. Tenía cervecerías clandestinas, bares ilegales y una red de corrupción que alcanzaba desde los barrios más pobres hasta las oficinas del gobierno. Ganaba más de 100 millones de dólares al año, una cifra inimaginable en esa época. Pero el dinero no era suficiente. Capone también quería respeto. Y miedo. El 14 de febrero de 1929, su nombre quedaría marcado en la historia con sangre. 7 miembros de una banda rival fueron acribillados en un garage. El mundo lo llama la masacre de San Valentín. Capone, por supuesto, lo nega todo, pero nadie dudaba de su autoría. Es decir, Estados Unidos entendía que Capone no era solo un criminal, era una fuerza fuera de control. Lo más aterrador de Capone no era su violencia, era su carisma. Ayudaba a los pobres, repartía comida en Navidad. Saludaba a la prensa con cortesía. Lo llamaban Scarface por una cicatriz en su rostro, pero él odiaba ese apodo. Prefería ser visto como un empresario, como un salvador. Su mansión en Miami era digna de un rey. Sus fiestas, legendarias. Sus trajes, impecables. Era como un acto de cine, pero con las manos manchadas de sangre. Y por un tiempo, parecía invencible. Mientras los gánsters rivales se ocultaban en las sombras, Capone hacía exactamente lo contrario. Se mostraba, daba entrevistas, posaba para fotógrafos, asistía a obras de teatro. Se paseaba por Chicago como si fuera el alcalde. Y en cierto modo, lo era. No necesitaba esconderse porque lo había comprado todo. A los jueces, a la policía, a los periodistas. Su figura era tan omnipresente que los periódicos no pasaban un solo día sin mencionarlo.
Capone no era solo noticia, era un fenomeno de masas. Incluso se le atribua una frase que resumía su filosofía. Todo el mundo tiene un precio, solo hay que saber cuánto. Pero no era solo dinero lo que movía Capone. En lo profundo, había algo más. Un deseo obsesivo por ser reconocido, por ser respetado, amado incluso. Como si el negro pobre de Brooklyn debía buscar aprobación en medio del infierno, que él mismo había creado. Capone tenía una debilidad, su familia. Siempre protegió a su esposa y a su nico hijo, Sonny, del mundo que lo rodeaba. Intentaba mantenerlos aliados del crimen, como si pudiera separar al hombre del monstruo. Pero, en el fondo, sabía que era imposible. Su vida estaba manchada por demasiada sangre. Ordenó asesinatos sin pestuar. Traicionó a antiguos aliados. Y sin embargo, lograba en privado por no poder abrazar su hijo en paz. Era un hombre roto por dentro, cubierto de luyes por fuera. Los psiquiatras dirían más tarde que Capone era un narcisista paranoico con impulsos sociopáticos. Pero si no mira con atención, también era un hombre atrapado en la trampa de su propia leyenda. Creía en Imperio, pero a costa de su alma. El gobierno de Estados Unidos no podía permitir que un solo hombre humilara al sistema. Pero durante años, no pudieron tocarlo. Sus crímenes eran conocidos, pero sus testigos siempre desaparecían. Y los pocos que hablaban, terminaban enterrados bajo el cemento de Chicago. Fue entonces cuando un joven agente del tesoro, Elliot Nuss, decidió actuar. Formó un pequeño grupo llamado Los Intocables, hombres que no podían ser sobornados. Persiguieron a Capone no como criminal, sino como evasor fiscal. Revisaron sus libros, sus negocios, sus cuentas bancarias. Y poco a poco, lo acorralaron. La imagen de Capone como invencible comenzó a derrumbarse. En 1931, fue declarado culpable y enviado a prisión. Pero incluso allí, Capone intentó mantener el control, compraba privilegios, influía en guardias, fingía estar al mando, hasta que lo trasladaron a Alcatraz. Y su imperio colapsó. En Alcatraz, Capone ya no era el temido Gánster, era solo un número más. Prisionero 85, violentamente, comenzó a perder la razón. La sífilis, que había ignorado durante años, atacaba su cerebro. Tenía alucinaciones. Hablaba con personas que no existían. Le dicen que se sentaba solo por horas, tocando un banjo imaginario, murmurando canciones que nadie entendía. Paso de temido a olvidado, de rey a sombra. En 1939, fue liberado por razones médicas. Nadie temía ya el hombre que una vez hizo temblar a Estados Unidos. Murió en 1947, en su cama, rodeado de enfermeros y silencio. Ni una bala, ni una explosión. Solo un corazón que se detuvo por sífilis y remordimientos. Pero su historia no terminó con su muerte. Hollywood lo convirtió en Miedo. Su imagen fue utilizada en películas, series, libros y videojuegos. Era el villano perfecto, elegante, despiadado, seductor. Un símbolo del poder, que nace la ilegalidad. Y del precio que se paga por alcanzarlo. Muchos lo imitaron. Ninguno lo igualó. Incluso hoy, su nombre sigue vivo. Cada vez que alguien menciona la mafia, Capone aparece como un espectro. No por lo que construyó, sino por lo que representó. Un sistema corrupto donde el crimen era más eficiente que la ley. Al Capone no fue un hero, tampoco solo un villano. Fue un reflejo brutal de su época. Un tiempo donde la justicia se vendía,
La pobreza era una condena. Y la violencia una herramienta para escalar. Capone no creía mundo. Solo aprendía a jugar con sus reglas. Medio que nadie. Y murió hace décadas. Su historia sigue siendo una advertencia. Cuando el poder se convierte en espectáculo, el monstruo no necesita esconderse. Puede salir, sonreír, y ser aplaudido.